Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice .org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun sagantaa keenya Adoolessa 20 bara 2015ti. Har'a qophii addaaf Oromiyaa Insight qabna. Qophii addaa keessatti murtii boordiin Waldaa Hawaasa Oromoo Minisotaa Alaabaa Oromoo Wiirtuu Waldichaa keessa dhaabuuf murteesse ilaalchisee gaaffiif deebii gabaabaa Oromoo Tv irraa arganne isin dhageessifna. Dhaggeeffattoota keenya hanqina yeroo irraa kan ka'e har'a qophii fayyaa hin qabaanne. Sagantaa Afaan Ingiliffaa Oromia Insight immoo itti aanee dhiyaata. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Ankan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti amma gara oduutti isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu isiniif dhiyeessa Dhaabsaa Waaqjiraati. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Bahaa keessa socho'u waleellaa waraana wayyaanee irratti gaggeesseen 20 ol hojiin ala taasisu addi bilisummaa Oromoo beeksise. Ibsi tarkaanfii waraanaa Adoolessa 20 bara 2015 abaaworraa nu dhaqqabe akka ibsutti woboon godina Bahaa tarkaanfii humna diinaa kan ittiin jedhe waraana wayyaanee magaalaa Hararraa kiiloomeetira 20 qofaa fagaatee kan argamu ona fadis naannoo Bokkoo bakka Bobbaasaa jedhamu qubatee ture barbadeessee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota Itoophiyaa 28 ol hojiin ala akka taasifaman hubatameera. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Bahaa keessa socho'u kun tarkaanfii kana kan fudhate Adoolessaa 16 bara 2015 akka ta'e beekameera. Tarkaanfii laalessaa waraanni bilisummaa Oromoo qubsuma waraana wayyaanee Bobbaasaa irratti fudhate kanaanis loltoonni 13 yeroo ajjeefaman 15 ol immoo haalaan madaa'uun isaanii beekameera. Kana malees meeshaalee waraanaa qawwee AK-47 jedhamu 17 rasaasonni gosa garaagaraa 4,000 ol ta'an boombiileen harkaa 23 hidhannooleen mudhii 27 raadiyoon qunnamtii ICOM 2 moobaayilii seelfoonii 6 fi kuufa magaalaa fi mi'oota adda addaa diinarraa booji'uudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolche ibsi kun dabalee addeesseera. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo adda addaa Oromiyaa Kibbaa fi Oromiyaa Lixaa akkasumas Oromiyaa Giddugalaa fi Oromiyaa Bahaa keessatti tarkaanfii wal fakkaataa fudhateen humna diinaa keessaa hedduu akka ajjeese beekameera. Haala kana ilaalchisee mootummaa Itoophiyaarraa wanti kenname hin jiru. Boordiin Waldaa Hawaasa Oromoo Minisotaa Alaabaa Oromoo waajjira isaa keessa dhaabuuf murteesse. Oduun Minisotaa irraa nu ga'e akka ibsutti boordiin Waldichaa Alaabaa Oromoo kan mallattoo bilisummaa Oromoo ta'e Wiirtuu Waldichaa keessa dhaabuuf waliigalee irratti hojjechaa jira. Miseensi boordii Waldaa Hawaasa Oromoo Minisotaa Aadde Abbiitichaa Gabaasaa Oromoo Tv ibsa kennan keessatti alaabaa Oromoo dhaabuuf qophiin xumuramuu addeessan. Boordiin Waldaa Hawaasa Uummata Oromoo Minisotaa wanti kun alaabaan kun nu barbaachisa. Alaabaan kun seenaa guddaa qaba. Oromummaa keenya calaqqisiisa. Nus immoo Minisotaa keessa gatii jirruu fi Minisotaan immoo Oromiyaa xiqqaadha waan jedhamuu fi Oromiyaa xiqqaa ta'uu keenya kana alaabaa keenya asumatti dhaabnee uummata keenya agarsiisnee asirraa jalqabnannee murtee kana dhugoomsuuf uummati magaalaa Minisotaa keessa jiraatan Adoolessa 26 bara 2015 waaree booda Wiirtuu Waldichaatti argamuun gammachuu isaanii akka ibsanillee dhaamamee jira. Waldichi bara kana keessas karaa tokko karaa Oromoo ta'e akka murteeffamu taasisuunsa kan yaadatamu. Gaaffiif deebii gabaabaa gabaasaan Oromoo Tv nageessoo oddoo miseensa boordii Waldaa Hawaasa Oromoo waliin taasise oduu booda isiniif dhiyeessina. Jaarmiyaan miti mootummaa barumsa irratti hojjechuuf hundeeffame kan The Village School Project jedhamu hojii hojjechaa jiru hawaasaaf deeggartoota isaatiif mul'ise. Sagantaa Adoolessa 18 bara 2015 magaalaa Melbourne keessatti dhiyaate irratti akka himametti jaarmichi kan hundeeffame karaa barnootaa jijjiirama jireenyaa fiduufi. Namni tokko barreessuu yookiin dubbisuu yoo hin danda'u ta'e akkaataatti horii horatee yookiin maatii isaa gargaaree akkaataatti jireenya isaa jabeessuu qabu. Kanaaf barumsa malee namni tokko waan tokko gochuu hin danda'u. Kun immoo waan guddaa jireenya nama tokko keessatti waan guddaa waan ta'eef kana laaffisuurra kana tamittiin jabeessina innee yaadne
akkasitiin jalqabame. Akka hundeessituun jaarmichaa shamarree urgee dinagdee nuuf himtetti jaarmichi erga hundeeffamee kaasee haga yoonaatti barattoota barumsa galuuf humna hin qabneef gargaarsa gochaa jira. Shamarree urgee Fiqaaduu dinagdee hundeessituun jaarmichaa biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorni keessatti dhalattee guddatte. Yeroo ammaa kanas jaarmiyaa The Village School Project hundeessuun mana barumsaa Oromiyaa lixaa keessatti argamu tokko gargaaraa akka jirtu beekameera. Gidduu kana dhimma sagantaa Nikoleeraa irratti Ameerikaa wajjin waliigaltee irra kan geesse Iraan imaammata Ameerikaa irratti hordoftu akka hin jijjiirre dursaan dhimma amantaa Iraan Ayatollah Khamenei himan. Dursichi akka jedhanitti Iraaniif Ameerikaan biyyaalee garaagaraa ijjannoo adda addaa qaban. Iraan cunqurfamtoota Sooriyaa, Iraaq, Filisteen, Yamanii fi Baahireen jiraniif deeggarsa taasiftu cimsuudhaan kan itti fuftu akka ta'e dubbatan. Ameerikaa wajjin waliigaltee irra geenyus imaammati keenya kan duraanirraa addaa miti jedhu. Khameneiin Iraan yoomiyyuu boombii nikuleeraa hojjechuuf fedhii akka hin qabne yoo ibsanis Ameerikaa wajjin waliigaltee taasisuun Iraan boombii akka hin oomishneef daangesseera jechuu isaanii Reuters gabaaseera. Oduun isaati kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nuu tura. Akkam jirtu daawwattoota Oromoo Tv jaallatamoo fi kabajamoo nageenyi isin badhaadhaa babaaroo gagabboo ammaan tana bakkitti argamnu kuni jiddugala waldaa hawaasa Oromooti. Hawaasni Oromoo Minisotaa hanga dhaabbatee bara dheeraa lakkoofsiseera. Dhaabbachuu qofa osoo hin ta'in akkuma beektamu Minisotaan kaaba Ameerikaa keessatti Little Oromiyaa jedhamuudhaan beekamti. Oromoo wali qabuudhaaf shoora adda addaa taphatee jira. Waldaan hawaasa Oromoo kun gama biraatiin ammoo baruma kana 2015 keessa streetii tokko yookaan ammoo karaa daandii tokko Oromoo street kan jedhamuun akka waamamu dandeessisee jira. Kanuma dabalamuudhaan asitti bakka kanarratti jechuudha alaabaa Oromoo dhaabuudhaaf deemaa jechuudha. Waldaan hawaasa Oromoo kun isa kana ilaalchisee miseensa boordii kan taate Aadde Abbiin asina biratti argamti. Aadde Abbii akkam nagaa jirtu? Nagaa akkam jirta? Nagaa ammaan tana wanni asitti argamnee fi waldaan hawaasa Oromoo alaabaa Oromoo bakka kana dhaabuudhaaf process jalqabee yookaan ammoo adeemsa jalqabee jira jechuudha geennetti. Adeemsi kun maalirra? Akkuma isiniyyuu dhageessanii uummannis dhaga'uuf deemutti waldaan boordiin waldaa hawaasa uummata Oromoo Minisotaa wanti kun alaabaan kun nu barbaachisa. Alaabaan kun seenaa guddaa qaba. Oromummaa keenya calaqqisiisa. Nus immoo Minisotaa keessa gatii jirruu fi Minisotaan immoo Oromiyaa xiqqaadha waan jedhamuu fi Oromiyaa xiqqaa ta'uu keenya kana alaabaa keenya asumatti dhaabnee uummata keenya agarsiisnee asirraa jalqabnannee kana boordiin keenya approve godhee gammachuu guddaadhaan irratti hojjechaa jirra. Alaabaa dhaabuudhaaf gaafachuun illee barbaachisaa iyyuu miti garuu lafa irratti waa dhaabuudhaaf seera magaalaatu qaba. Seera sana guutuudhaaf jennee gaafachaa jirra.
isaanis wanta nu barbaachisu nutti himuudhaaf irratti qophaa'anii nutti wanni karoorumarra jira jechuudha. karaa gama kaaniinis immoo nama yookiin kampanii kana dhaabu professionaalii ka dhaabbatuu fi irratti hojjetaa jirra karaa lachan jechuudha. haa ta'u hedduu galatooma kan biraa immoo inni beekuu barbaanne kanumaan wal qabsiistanii hawaasa Oromoo mari'achiisuu yookaan immoo alaabaan asitti dhaabbatu kanaan wal qabsiistanii kiyyaa kan inni jedhee bahee simatu yookaan inauguration haa ta'uu waan akka walgahii yaamuu barbaadan dhageenyee jirra. Mee isa kanaaf dhaggeeffattoota Oromoo TVtiif dhaamsa qabdan nu dabarsa. Waa'ee kana ilaalchisee inauguration illee booddeedha. Amma garuu Oromoon maal jedha isa jedhu dhuguma kan kooti jedhee alaabaa kanatti amanee ani keessan jira kan kooti jedhaa jennee waan dhaga'uu barbaannee fi qooda fudhannaa uummataa torbanarraa asitti uummatni argame alaabaan kun kan kooti nuuf ta'a community keenya biratti eenyummaa keenya agarsiisa nama jedhu arguu barbaannaa jechuudha. Lammaffaa irratti garuu inaugurationiin kanatti jettu guyyaa alaabaa sana dhaabbanne marti Oromoodha asitti dhufnee dhiichisnee gammanna jedheetanii sanadha sagantaan keenya. Telefoonaanis TVdhaanis gadhiisnaa garuu guyyaan isaa torbanarraa Juulaay 26 sa'aatiin sa'aatii 2 waaree booda bakkeeni 465 Makuwiin Street St. Paul Minisotaadha jechuudha. Oromoo Community of Minisotaatti sa'aatii 2tti walaa agarru. I hope namoonni hundumtuu kana gammadee gammachuusaa dhufee nutti agarsiisa. Nus waliinii waan bu'aa qabu tokko hojjennee yaanna. Yoo gaaffii qabaattan immoo nu bilbiluu dandeessu. Lakkoofsa koominiitiinis 651-757-357-4 bilbiltanii gaaffii yoo qabaattan gaafachuu dandeessu. Namni fedhii qabu immoo iddoo biraallee yoo jiraate keessan jira kan jedhu kan mirkaneessu barbaanna. Gargaarsa keessan kan nuyi barbaannu qaamaan dhuftanii akkasumas immoo gargaarsa faayinaanshaal jechuun horii maallaqa gaafata kana dhaabuuni. Maallaqa gaafachuun kun immoo maallaqa hedduus waan nama dararu miti garuu keessatti of argina jennee yaanna yoo ta'e waan maallaqa kana ittiin tumsinu ittiin dhaabnu kana alaabaan kunis alaabaa seenaa waan ta'eef alaabaa ilmaan Oromoo irratti kufan irratti dhuman waan ta'eef jalatti dhuman waan ta'eef namooti kana keessatti galmee seenaa kana keessatti of arguu barbaadanii kana carraa kan of jalan dabarsina. Dhumarratti wanni isiniin jennu waldaan Hawaasa Oromoo teessoon isaa 465 Makuwiin Street St. Paul Minisotaadha. Asitti argamuudhaan waan tokkummaa Oromoo cimsu waan eenyummaa Oromoo cimsu waan tokko nu godhu waan hamilee nuuf ta'u jalqaballee haa taatu jalqabni kuni sissiqaa deema sissiqaa goobana jedhanii akkasuma immoo kubii takka bahan takka mudhatti jedhanii akka aadaa teennalletti wanni takkaan hin deemtu karaa fagoo deemuuf ejjata takkaan jalqaban jedhanii kanaafu waan kanatti haa hirmaannu haa wal tumsinu wal bira haa dhaabannu walitti dhufuun sunu waan guddaadha. Mari'achuun gitee har'a asitti dhaabbatee bor bakka biraa bakka hedduutti biyyoota addunyaa mara dhaabbachuuf deema achiin duuba immoo Oromiyaa irra dhaabbachuuf deema jechuudha. Alaabaan kennaa Oromiyaaf kanaafu hundi keessanuu akka nu hirmaattan Oromoo TV bakka bu'uudhaan waamicha isinii godhaanis oduu kana kan isinii dhiheesse yookaan gaaffii fi deebii aadde Abbiitichaa wajji goone asumarra xumurree jirraa anka qopheessee dhiheesse nageessaa oddoo duubeeti kaameraamaanii kennaa lammii Oromiyaa Alii yookaan Ahmed Yaasin Alii wajji turtii gaarii isiniin jennaa waldaa hawaasa Oromoo Minisotaarraa. Oromoo Tv akeeka hayyoota Oromoo Tv galfata dhaloota Oromoo Tv hawwii jaarraaf ture Oromoo Tv mul'ata egeree Oromoo Tv odeeffannoo si'aawaa Oromoo Tv gaaf qulqullaawaa Oromoo Tv darra amanamaa Oromoo Tv falmaa haqanamaa Oromoo Tv leelloo walabummaa Oromoo Tv tu bilisummaa Oromoo Tv tu bilisummaa Oromoo TV. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program.
Oromia is a country in East Africa well known as the Horn of Africa. It's 600,000 square kilometers, making it larger than France, Italy, Belgium, and the Netherlands. Oromia is populated by over 40 million people. It's the origin of human race and the Gada system. Oromia is the birthplace of coffee and home to world-class athletes. Also is a nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Wakefana. Oromia is the third largest single nation in Africa and the single largest nation in East Africa. It has been occupied by Ethiopia for over 130 years and is struggling for self-determination. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Geleto. Today I'll be presenting policy issue in Kenya and Ethiopia ahead of President Obama trip. Professor Terence Lawrence is speaking at panel discussion organized by Center for Strategic and International Studies. I'm going to speak on Ethiopia. Let me begin by saying that in addition to the challenges of Ethiopia, the President will be speaking at the Africa Union, and that is in fact one of the main reasons, I think, for going to Ethiopia. There's an interest in increasing African governance, increasing Africa's commitment to regional security. The Africa Union is a very weak organization, but yet has taken on some of the most difficult challenges, and while imperfect, it is the show. And so I think that is a worthy objective of a presidential trip. And clearly, if he's in Addis Ababa, he's going to have bilateral meetings with the government there. And that is a much more difficult, in my mind at least, balancing act. Not unsimilar, or at least some of the echoes of the challenges in Kenya also apply to Ethiopia. But let me get to my main points. I'm going to make a couple of points of the context for U.S. policy, and then a few more particular points. So this is really the first couple of points are just for me to articulate what I think U.S. policy towards Ethiopia has been of late. If you listen to policymakers, they often talk about policy towards Ethiopia as a three-pronged policy or a three-legged stool that consists of support for economic growth and poverty alleviation, support for security, the security relationship that the U.S. has with Ethiopia, and then a assertion that the third leg of this stool is support for democracy, human rights, and media freedom. I'll get to that, of course, in a minute. And these three prongs are, of course, in tension. In some ways, that's not surprising. Not all good things go together, and so it's a mixed message. It's a complicated message. I heard a senior U.S. official, when I was talking about the authoritarian nature of the EPRDF, responded, yes, but it's a friendly authoritarian state. And that kind of phrase gets to this kind of tension, that there are things to say about Ethiopia that you would say about a friend, and simultaneously there are things to say about Ethiopia that you would say about an authoritarian state. And these things are not, they're in tension, but they can coexist together. Let me go through the first couple of two legs, and then rather a little more on the democracy and human rights, and allow my colleagues here and those of you in the room who know so much to speak. I think there has been genuine change at a grassroots level with regard to poverty in Ethiopia. I would urge the President or anybody thinking about Ethiopia to look at the kind of village-level health clinic, regional university kinds of contributions that have been made, and less so on the kind of high modernism of huge dams and trains and so on. I think the real difference is coming at a real micro level, and there's a long way to go. It's a very early days of a huge developmental challenge, but there are some things there that deserve support and deserve a recognition. There's some challenges on the economic side. In particular, I think there's some challenges on the questions of, I'll call land leases. A lot of other people would call them land grabs, but that land is being leased to multinational corporations in a way that the most marginalized populations typically do not benefit justly in the rewards of those projects. On the security front, there's two prongs of that as well. There's a counterterrorism piece, and then there's a peacekeeping piece. The U.S. does have counterterrorism interests in the Horn of Africa. Ethiopia has interests in counterterrorism in the Horn of Africa. I'm not at all certain they're always the same interests. They both have concerns, often concerns about the same groups,
but for very different reasons and with very different histories and with very different desired endpoints. And I think the U.S. ought to be clear on where Ethiopia is doing things in its own interest, and we see that as advancing our interests, and when Ethiopia is doing things in its interests that are not serving our interests, and so on. This particularly relates to Eritrea and Somalia. I'll say another word about that, but in one of my concluding points to ask the question on counterterrorism policy: are these policies creating more or less instability and, in the long term? Are they serving U.S. interests or not in the long term? The other part of that security relationship, though, that I think has to be included is the question on peacekeeping and Ethiopia's support for multilateral peacekeeping operations. The U.S. has been very, very happy with that. Ethiopia has provided troops on some of the difficult peacekeeping operations in Sudan and Darfur and South Sudan, Abyei, and that in many ways those troops are not easily replaced. I won't say they're irreplaceable, but it would be very difficult to get troops in a state of readiness and with the capabilities that Ethiopian troops have. All right. If that was all there was to the story, in some ways it would be a much easier trip. But Ethiopia, this third leg of the stool, relates to questions of democracy, human rights, and media freedom. I can speak at length about why what a strong authoritarian ruling party, the EPRDF, the ruling party, Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, is. The fact that they won 100% of the seats in the May elections, that's not. How much more than 100% do you need to know? It's a pretty clear indication of just how powerful they are. They're also, until recently, Africa's largest jailer of journalists, and there's really been a process ever since the 2005 elections, competitive elections, that I think frightened or at least alarmed the EPRDF. There's been an ongoing process of criminalizing dissent, that if you are trying to articulate an alternative to the party, that is being treated as treason, that's being treated as in league with terrorists, that's being treated as illegitimate, anti-constitutional, anti-people, as they sometimes use the language in Ethiopia. And that is part of this very, very strong authoritarian system. And in that way, U.S. relations with Ethiopia, rather than Kenya perhaps, more resemble relations with other geostrategically important states that have troublesome records on democracy and human rights from the U.S. point of view. Countries like Egypt, countries like Pakistan, countries where two things are going that are in tension with each other, and therefore the United States often struggles to come up with the message when in fact there's two different things that they want to articulate. And so that will be President Obama's challenge. To say simultaneously, we're very happy with some of the development advances. We really appreciate your support for peacekeeping in Abyei and in South Sudan negotiations, but we have deep, deep concerns about the almost complete elimination of political space, the arrests of journalists, the harassment of opposition parties, and the restrictions on civil society. Maybe just make sure, since I don't leave this off the record, that people think I'm not making the point, that Ethiopia has put in laws that really restrict, have the intention and have had the effect of basically eliminating the ability of Ethiopian civil society organizations to work on democratization, human rights, even things like women's rights, children's rights, the rights of disabled peoples. And that is extremely problematic in a state as large and as complicated as Ethiopia. And it's also used the counterterrorism law to really restrict media. I'd be happy to speak more, and my colleagues may want to fill in some of those details. Now, that's the kind of context of the policy. The two, although I almost always would come up with three, but the two main points that I want to give that are a little bit more trying to synthesize is one is on the question of U.S. leverage
over Ethiopia, and then the second is about short-term versus long-term security. U.S. government officials often will say that they have very limited leverage over Ethiopia. After all, a lot of our aid budget is tied to things like HIV/AIDS or humanitarian assistance, and so we can't really threaten to cut off that money in order to accomplish to apply pressure on a government as fiercely proud and resistant of international pressure as the Ethiopian government has been. And there's something to that. But I think the point that comes up in the context of this trip is that this trip is leverage. This trip is something the Ethiopians really, really wanted. And while the U.S. might want to say, no, it's not a seal of approval, it's part of discussions with a state like we have discussions with all kinds of state, look at the Ethiopian government's webpage during the time of the trip. Look at what was going to lead the local news. Look what the embassy is going to say. This is a big, big deal to Ethiopia. And therefore, to me, the question is, how has that leverage been used in ways that can advance U.S. interests on democracy and human rights? And I think, at least to date, the answer hasn't been much to show for it. There have been some journalists who've been released, and I'm very, very happy to see that. One might well say in the same breath, if I can not breathe long enough, but that these journalists never should have been arrested. So freeing these journalists doesn't get you a gold star. It just means that you have now taken that step. I understand these journalists, by the way, have not been given back their passports. So even as they've been released, it's a kind of a restricted ability to play their important role as independent journalists. What I would think is the much more kind of structural changes that ought to be on the agenda, where this leverage of this trip ought to be used, is one, while the journalists are important, they are important and they're important as individual stories, as people who some of us know, but that the real structural power issue, what's much more important, is the conviction of the Ethiopian Muslim leadership that took place earlier this month. That is a big, big deal. That is an important movement. That is where the Ethiopian government is in real tension with a significant portion of its community, and it really, I think, tells yet another story about how authoritarianism works in Ethiopia. I also think that, to get back to the laws that I mentioned, what would really matter, where you'd see real evidence of the use of this leverage, is on things like the CSO law, this regulation of NGOs. If that was changed, if that was removed, I'd say, okay, the U.S. is really getting something for its leverage. Or if the anti-terrorism law or counterterrorism law was changed in a way that it wasn't applied so broadly that it's very difficult for independent journalists to do their work. And so I would be very happy, and we'll look to see if the U.S. government, if President Obama is able to raise these issues that I think are much more than the symbolic issues, but really get at the heart of why there is such limited political space in Ethiopia. The second and final, until I think of a third, issue has to do with this question: are we building our relationships in the Horn of Africa around an assumption regarding Ethiopia's likely stability and Ethiopia's role as a stabilizing force in the region that needs to be questioned? In other words, if the answer to, well, we have to have the strong, friendly relationship with Ethiopia because it is essential for stability in the region, is that necessarily true? Is it true in the long term? What happens to this regime 5, 10, 15 years out? And what might the U.S. be doing now to prepare for that? How is Ethiopia, in fact, playing roles that may destabilize in Somalia, in Eritrea, and potentially elsewhere in the region? I was very taken with Ambassador Bellamy's reminder of the U.S. legacy of working on pro-democracy NGO development in Kenya at a time when it wasn't welcomed, when it was controversial, where the government didn't thank us for that, but yet the payoffs that you see down the road. And I don't think that kind of logic or that type of concern for working with building long-term relationships with the key political leaders of the future has been made.
Let me also, on this question of relationships, maybe just end with one final point to make sure that some of you, I know, are journalists who will be going on this trip or who follow relationships. The Ethiopian government has made some really quite astonishing bellicose statements about Eritrea recently that really are laying the groundwork for what could be an escalation of that conflict, the Ethiopia-Eritrea conflict, and that it would be very useful for the United States and for President Obama to say directly to the highest level officials, we are not on board with you on that, that crossing the border into Eritrea would be a catastrophe and you shouldn't do it. To make sure that there's no, was it a yellow light or a green light or a red light, but no ambiguity on that point.